So this is why we become a little bit kind of an antisocial. Поэтому вы становитесь немного типа антисоциальными, We become introspective. интроспективными. We don't want to participate in all these futile, meaningless conversations, activities also. Не хотите участвовать в бессмысленных разговорах или действиях. Because then the mind begins to withdraw. Он начинает уходить вовнутрь, Begins to withdraw to the self, right? к истинному Я. And then the society reacts to it, till the point that they may think that you are crazy. They take you to perhaps to see a psychologist or psychiatrist. И общество реагирует на это таким образом, что, возможно, они посчитают вас сумасшедшим или захотят отвести вас к психологу, психиатру. Because your behavior is no longer normal. Потому что поведение больше не считается нормальным. Right? Your family worries about you. Ваша семья начинает беспокоиться о вас. Your friends, друзья, your school teachers or university teachers, right? Учителя. What is wrong with you? Что с тобой? Absolutely nothing. Ничего. You just don't know exactly. At the beginning, we just don't know exactly what is going on. We don't know that we are somehow under the influence of the pull of a higher power. Call it God, call it the self, call it whatever you like. But call it. Просто поначалу вы не осознаете, что происходит, что вы находитесь под влиянием притяжения вот этой вот высшей силы, которая вас к себе. Because the only way that the mind can lose the sense of separation from the self is if it comes completely still. So the mind involuntary, apparently involuntary, but involuntary really withdraws. It withdraws from the senses, withdraws from the world. И поскольку ум может потерять чувство разделенности с истинным Я только тогда, когда он остается полностью неподвижным, то поэтому, то есть как нам кажется по нашей воле, но на самом деле непроизвольно, он, перестает участвовать в этих вот каких-то переживаниях так сильно, как раньше и тому подобное. So that's why we feel the way we feel before we become seekers. Поэтому вы чувствуете себя подобным образом до того, как вы еще становитесь ищущими. When you become a seeker, then it may get worse. Когда вы становитесь ищущим, то тогда, возможно, все ухудшается. After you have a glimpse, can get even worse. После проблеска становится, возможно, еще хуже. I cannot do this now, but we're talking, right? Please. That was my experience. That's the experience of basically everyone. Таков был мой опыт и опыт практически всех. Now, I'm saying this because for you guys to become aware that all that is temporary. Я говорю все это для того, чтобы вы знали, что все эти вещи временны. So we withdraw before we become a seeker. Вы Withdraw. Отказываетесь, уходите от этого всего до того, как становитесь ищущим. We withdraw even more when we become a seeker. Это происходит еще больше тогда, когда вы становитесь ищущим. We might seemingly withdraw fully even after we had a glimpse of one's reality. И, возможно, полностью тогда, когда происходит проблеск реальности. Because the mind can get completely absorbed by the self. Потому что ум может полностью впитаться истинным Я. It's like a magnet that is pulling the mind to itself. Это как магнит, который тянет ум к себе. And this is for the mind to lose completely all its preconceived ideas and eventually fully its ego sense, its sense of separate existence. Это для того, чтобы эго потеряло все свои предрассудки. Извините, чтобы ум потерял все свои предрассудки. So it can lose its preconceived ideas, Yes.
Huh? And? You said something else. I don't remember. And lose completely its ego sense. Чтобы ум потерял все свои предрассудки и чувство эго Its полностью. sense of separation from the self. Чувство разделенности с истинным Я. Because the mind is the self. Потому что ум есть истинное Я. It's not separate, it's not united, it is not one with the self, it is the self. Он не единый с ним, не отдельный от него. Ум и есть истинное Я. So it is temporary. Что все это временно. Some people feel they cannot function properly, they have to stop. Some people feel that they have to go somewhere, retreat, an ashram, a cave, a mountain or something, right? Кто-то чувствует, что они не могут функционировать нормально, что им нужно там в ашрам, на ретрит, куда-то еще. The problem is that the people around the one that becomes a seeker doesn't understand this person. Тема заключается в том, что люди вокруг такого человека не понимают его. Otherwise, this person will have fully support from the family, the friends. В противном случае они бы имели полную поддержку со стороны семьи, друзей. It depends upon the culture, the society that you live in. Это зависит от культуры и от общества, в котором вы живете. If you become a seeker in India, in a culture like that, maybe the people will say, oh my God, we're going to have a saint in the family, and they will do whatever it takes to support you so you can go and meditate and whatever it is that you need. Yeah? Если бы это происходило с вами в Индии, семья, скорее бы всего, подумала: о, боже мой, у нас святой будет в семье, и они бы поддерживали вас всячески. That's why, for example, in India, at least in the ancient, in the past, the people have a greater understanding of their own culture, and these people that took sannyasa, renounce the world, become sadhus, wanderers, they feed them because they need food, enough food so they can carry on doing the practice. The body has to be looked after. Поэтому в прошлом, особенно там, в Индии, когда у них еще было более лучшее понимание их собственной культуры, они давали еду, всем вот этим отрекшимся, тем, кто... With proper advice or guidance, потому что нужно было, чтобы хоть кто-то приглядывал за you ними. can go through all that without having to leave your house, your family, your husband, your wife, your children, your job, your friends. Если у вас есть кто-то, кто дает вам совет в данной сфере, то вы сможете пройти через это, при этом не нуждаясь в отказе от семьи, детей, от работы и так далее. So when the mind is fully established in its natural state, means when the sense of separation from the self is fully gone, then one begins to somehow to regain the capacity to socialize, to function, to speak, to move, and so on. Когда ум теряет полностью чувство разделенности с истинным Я, то тогда вы восстанавливаете свою способность общаться, функционировать в обществе. So it will be nice if the family or the friends would understand what is this seeker going through. Было бы хорошо, если бы семья и друзья понимали, через что проходит ищущий. So it can be understood. So we'll make it easier. Чтобы было легче. So this just came to mind this morning, so maybe good for someone. Мне это все в голову пришло утром. Возможно, кому-то будет это полезно. Now, if you have any questions, please. Если у вас есть вопросы, то пожалуйста.